Ну что ж, ребят, как говорится, всем снова привет. Короче говоря, стрим немного пришлось это опять, так как его приостановить где-то почти на 40-й минуте, потому что время уже поздно, надо было ложиться спать, поэтому я решил уже что лучше за 2 часа мне надо успеть пройти сюжетку Пенаконии уже до конца и уже перейти. А потом мне уже надо было собираться и, короче, и снова ехать в общагу, поэтому... Так, короче. Так что не задерживайся, так что погнали. Look, Miss Himiko, I brought the kid back as promised. We couldn't find you in either dream or reality. We were worried sick. It's good to see you're unharmed. Allow me to introduce you to Miss Black Swan. Remember? Yeah, Miss Himiko said that they were investigating the incidents happening in the dreamscape. We've only met once, but thanks to you, we might be able to use this opportunity to get to know each other a little bit. So how did you end up there? And what the heck happened? So, the one who attacked you was a girl dressed in red, adept at illusory arts, and was able to shapeshift. Her name is Sparkle, a masked Короче fool говоря, ее who has зовут infiltrated Pенaconii. Ханамииска. Don't worry, she won't be bothering you for now. She's probably patting herself on the back for a job well done. It seems you know her well. Of course. I know everyone here. On Peniconii, anyone could be lying, but the remembrance does not lie. So I feel the need to clarify with everyone. Miss Sparkle's tricks can induce hallucinations, but that strange dreamscape? Nothing to do with her. It originated from Peniconii itself. Peniconii. Have you not sensed it yet? This apparent land of dreams. It's a carefully designed dream maintained by the family through unknown means. And the memory zone he fell into, that's the true dreamscape. Chaotic, dangerous, enigmatic. A beast of memory dwells in the ever-shifting labyrinth. She's right. Everyone, do you all still remember your surroundings during your entry into the dreamscape? So everyone saw the same thing? I remember it was a room, and then through a mirror, I came to a long hallway. The Gallery of Thoughts. That's how the hotel staff referred to it. Have you noticed? These landscapes seem quite distinct from that of Peniconii in your dream, yet strikingly similar to the dreamscape described by Miss Black Swan. You're right. I didn't give it much thought at first, but in hindsight, the overlap is hard to ignore. Also, after speaking to some of the frequenters, the first stop when you enter the dream is supposed to be the hotel in the dream. But due to certain incidents, the hotel is now under renovation. What could possibly have to happen to an entire building for it to require renovation? Combine that with what he just experienced, and the answer is clear. Peniconni's dream is sinking right now, turning back to its original form, and falling into the deep sea. Sinking? You mean the dreamscape is collapsing? The encounter at the Dreamscape Hotel was a sign. I see. That would explain the uneasiness we've sensed from the family. Leaving aside the question of guest safety, were this to become public, it would tarnish the name of the planet of festivities. With the Charmony Festival around the corner, it
It's no wonder they'd want to keep it under wraps. Even the guest's safety cannot be assured now. Isn't the monster that he encountered indisputable proof? Need I remind you that it is a memory zone meme? How could a meme that heralds death and murder appear in a dream that the family proclaims to be absolutely safe? Everyone can be lying on Peniconey. Does that include the family as well? Miss Black Swan, we fully understand our current predicament now. Going back to your original suggestion, for what reason has the Garden of Recollection chosen to work with the Astral Express? К тому же посланец Let me пришел к нам rephrase then. именно к This is нашему my помощи. personal request, not the Garden of Recollections. And the answer is simple. Miss Himiko, I simply wish to make an exchange related to the remembrance. Apart from my duty, I also have some personal pursuits and aesthetics. I am a memo keeper and a collector. I too yearn to experience those luminous, dazzling, cherished memories. That's simple enough to understand. Now, as for you all, nameless of the Astral Express and practitioners of the Trailblaze, I have faith in your potential, as well as in the unique splendor you will unleash on the stage. This is why I wish to befriend all of you. A place where nightmares and sweet dreams intersect. I understand. But before replying, we must first discuss this among ourselves. Naturally. Take your time. Ну, короче говоря, она просто хочет с ней заключить сделку, причем которая, ну, просто она помогает, и все, в принципе. Короче, я поставил побольше персонажей. Смотрят. Ну, обязательно проект я приму участие, конечно. Средним. Мне кажется, я еще не всех птичек нашел здесь. Ну, это по сюжету все такое, там вот эти вот, вот эти задания. Will of preservation. Защита. How do you see things, Himiko? It's best to be skeptical of her. There's a significant amount of intentional misdirection in her words. But I worry about the worst outcome. If the dreamscape's anomaly really exists, and it isn't a natural occurrence, instigated by someone behind the scenes, Then it likely has something to do with the Watchmaker's invite. How'd you figure that one out? Well, excluding any extreme scenarios, the mastermind responsible for these shifts in the dreamscape undeniably stands against the family, which narrows it down to two possibilities. Someone is drawing in external influences to distract and disrupt the family's control over Peniconey. That, or the family has been forced to seek outside aid surreptitiously for self-preservation. But from the encrypted message on the invite and the family's reaction, the former is more likely.
which also means that the one who sent out the encrypted nameless message and the mastermind behind the anomaly are on the same side. Well, this doesn't necessarily mean a thing, right? In terms of methods, both the Fools and the Riddlers could pull it off. Hasn't the IPC cracked the message too? March, calm down. It's just a possibility. But if this encrypted message isn't some harmless prank, but done so to invite the Trailblaze into the fray, we cannot remain uninvolved. Well, let me tell you what I discovered, and I'm sorry, it's bad news. According to reliable sources, some people spotted a tall silver-armored man on Penicouni. I've reached out to the Bloodhound family for news and visited many of those guests who claim to have seen this invader. And this... Это был, наверное, сэмпл, наверное. Или I'll нет? send it to you. Open it and take a look. А вот и мини-брони, кстати. Girl. I'll get straight to the point. I know you've been investigating the abnormal surrounding Penicouni. Or rather, we are pleased to see that you've been doing that. Because the deeper you go, the closer you'll get to uncovering the truth about the so-called the family is also writing something, right? Goodness of my heart, I've decided to share it with all of you. Though it unfortunately means your idyllic break in paradise is nearing its end. Enter this string of code into your dream pool, the device you use to dream with, and dive into the hidden map for a look. The coordinates have been sent to you. You just have to copy them over. Also, I take it you've already heard about Sam. You should look forward to the meeting. He's a straight shooter who values a fair fight. I think you'll get along with him just fine. Don't be overwhelmed by his enthusiasm. Так он первым полезет на драку, если что, Сэм. Поэтому... Had me relay a message to you. The curtains have just risen over the dream that can be reached. The various factions have started to move. I wish you luck. Don't fall behind. Так, мне немного сейчас надо выпить водички. Так, я читаю мысленно. Those Stellaron hunters. They even factored Penicouni into their plan. Nowhere safe from them. The situation is clear. The planet of festivities isn't what it seems on the surface. Everyone's sights, including the factions in the family, are set on the Watchmaker's legacy. Every party has its own motives, and they're attempting to thwart each other. While we still don't know what this legacy entails, it's only a matter of time before the power struggle ensnares innocent bystanders. The Molten Knight, Sam, is reportedly a remnant of Glamoth's Iron Cavalry, a genetically engineered warrior. He possesses superhuman perception and acts decisively. He'll leave no margin for error. This individual is every bit as dangerous as Kafka and Blade. This message is a threat. The hidden map that Silverwolf mentioned is probably the sealed Dreamscape Hotel. For the sake of what's to come, a visit seems necessary. Так, стоит его присутствовать, что если они все узнают, может это пушка пуников. Нет, хотя... If the family asks, just tell them that the Express is investigating the Stellaron hunters. I'm sure they'll understand. We'll plan our next move according to how they react. Then we are in agreement. Let's return and inform Miss Black Swan.
Она просто устала, просто возле бармена, и сейчас просто буду. Miss Black Swan, the Express is willing to cooperate with you. We need a proper guide to navigate the memory zone. I'm at your service. You two return to your own rooms. Enter the dream, and if everything goes without a hitch, we'll see one another at the Dreamscape Hotel's lobby. I'll stay in the real world to ensure everyone's safety. If needed, I will also parley with the family. I assume there's no problem, Miss Black Swan? It seems that I'll have a hard time gaining your trust, even if I personally did rescue your friends. It's no problem, of course, other than the fact that my feelings are a little hurt. We're counting on you, Welt. Самолюбие, As for us, серьезно. let's get ready to see the Dreamscape's true visage. We'll be busy for a while. I wonder if Firefly has returned to reality. I don't have her contact info. I'll ask Black Swan. Hey. Да, многие почему-то говорят, что типа Светлячок, она как бы является Слэмом, что типа это ее вторая личность, ну. Хотя мало мне верится, но начинаю все-таки верить этой теории. Ну, по факту она, ну, во сне она не может умереть, разве что только она просто она не сможет, потому что ее только тюремщик Тень Смерти может только лишь только забрать душу и не отпустить, пока его не убить, если его не убить. То от него вообще, если честно, не избавиться так просто. Надеюсь, нас больше никто не поджидать нас не будет. Как тоже, блин. А, вот она уже стоит, кстати, говорим. Welcome to Pенaconii, honored guest. Back in this familiar room. Надо This только... way, darling. Так, смотреть. По сути, мы вошли... А, так, F. Так, M. Отель грезы. Мир грез. Вот. А вот тут мы, кстати, мы не были в этой... А, вот он, вот этот чек-лист, который это... Там, походу, вот почему нельзя было попасть. What's wrong? Are you not feeling well? Все хорошо. That's good then. I know you're more sensitive to memoria, thus more easily affected by the dreamscape than others. This is also why I have to accompany you. I shall use my methods to relieve you. Don't worry, as your companions are safe. I had both of them each give me a trinket before I entered the dream. This will allow me to feel their presence in the memory zone. They're already awake in their rooms. Will you be comfortable in following me now? Time waits for no one. We must hurry to the lobby. March's room is this way. I should go meet up with her.
I know what you're thinking, but alas, that girl isn't in there. The moment you stepped into the memory zone, reality's building structures lost all meaning. I can sense that she is in a faraway place right now. In the meantime, if we want to find that lobby the navigator mentioned, we'll have to try a little harder. These poor little things stumbling about. Strange. There appears to be someone else's presence here. Ага. Бля, почему не могу это открыть? Видимо, пока что не судьба. Her? How is this possible? Ой, снова что ли Ахерон? Да, я понимаю какой-то дурной оборот. Как, наверное, странно не кажется, наверное. Are there no staff members here at all? Huh? What are you doing here? Well, not really. I just don't know where I am. We'll have to cut the banter short. Let's first work together and remove these overly friendly children, shall we? I'm indebted to you both for your help. Good times. Time to say bye. Так, я лучше узнал, чтобы это... Finally, some peace and quiet. What are the two of you doing here? We could ask you the same thing. It's a long story. I fortuitously, as he should remember, became friends with some of the Bloodhounds and was helping them track down a wanted criminal. Except I ended up here for вот some почему reason. она здесь. You aren't hiding anything, are you? Hiding? I don't think I'd be capable of that in front of a memo keeper. Это Your arrival правда. is timely. This dreamscape is fraught with danger. Since our destination is the same, how about we join forces? I can protect you from harm, but in the memory zone, I'll need assistance from the memo keeper as well. And if we run into the family, it wouldn't hurt to have one more person to explain the situation. What do you think? Ну, другого у нас нету. Thank you. I'm truly grateful. Glad to be traveling with you again, Miss Blackswan. I truly hope so. А, вот это то самое место, это лишь только часть лишь грезы. Ой, вот это, кстати, вот меня, вот это вот место меня немного улучшает.
This door can't be opened? It's locked. I can travel through it freely, but you all... We'll just have to take the way I came. Follow me. Так, надо обойти тогда. Другого у нас выбора у нас нет. Ай, ну это тоже тебе надо, может быть, запятан. Ну а сколько там перебитых? Так, мне некогда сейчас читать я. Достаточно простая загадка. О, скорость. Вот это нам нужно. А вот это что за высраные коробки, я не знаю. Те самые киты X, которые на экспрессе были. А, посмотрим, что за тут за статуя здесь. Ну, какой шанс. Это уж получше. Все атаки, ну пока пока что как замена может подойти. Так, ну это мы уже откроем уже как раз вот. This room. Why is it upside down? The memory zone is constantly shifting its form. Looks like we'll have to think of a way to walk on the ceiling. We're standing on the ceiling right now. Miss Acheron's words speak sense. Regardless, we have to reach that flat surface hanging overhead. And we're not scaling the pillar, of course. I'll teach everyone some traversal tricks used in the memory zone. На это уже знаю, как перемещаться так. Так, все. Но сами так с этими мне некто сейчас сражаться, поэтому от них не особо толку, от них толку нет. How about it? Can you feel the memoria flowing around you? Next, find a suitable spot and try walking up the wall. Ох, успели. Что меня тут не задело. Так, It worked. You really can walk up walls. A memory zone of this level is mere child's play to a memo keeper. Come on, let's head out through the front door. Так, ну-ка, свяжись. Блин, как мы его бесит. Чтобы они меня не напали.
Ну, сундуки, что я в другой раз лутаю. This is a И- dead end. You're natural, aren't you? You're a prodigy at remembrance. Ну, хорошо, что хоть указывают, где идти. О, снуп. Так, ну это сверху уже не лишнее здесь. А, мы вернулись в то же самое место. Надеюсь, комнаты не будут удаляться. Здесь какая-то хаотичная комната. Ой, да, ладно. Ладно, с ним попозже пока. We've arrived. There's an elevator here, just like in the lobby. We should be able to reach our destination. But the memory zone up ahead appears to be severely twisted. Be careful, everyone. А, вот и все, смотри, открыть. Стоит. Какое-то время нам. Ну, хорошо, что хоть синжоу может повалить себе. А, блин. А, все, тут нет. See? I told you it wasn't going to be that simple. Where is this? Кажется, мы не туда попали. This door is locked too. There's no end to this. Let me try. This memory zone is overly twisted. I have to use an elegant method. So you two, please give me a little time. Got it. I can see the core of this dreamscape. There are members of the family, and some figures trying to find their way forward. It appears that your friends aren't faring too well. 1, 2, 3. Это, кажется, это светлячок, видимо, какой-то. Wait. 3. There's a third person seeking the way to the lobby. Wait. It's the girl who was with you. Светлячок, она тут тоже It делает. eludes me, but there is a known semblance in the memory zone, mirroring the essence she radiates. What reach she? Is she running? No. Running away? Видимо, это Something's right behind her. Видимо, это тень смерти преследует. This is not good. Everyone, we must hurry. There's no time. I'll just have to break the rules and use some methods to help you phase through the memory zone. I picked up slivers of her thoughts in the memory zone. These will help you form an impression of her. Now, you must hang on to these thoughts with all your might and shape them in your mind. I got some very familiar memories just now. She's not the only old friend who has appeared here. There was also a third party at the scene when you ran into danger. That memory zone meme. It is here as well.
Видимо, я слышу голос, видимо. Hurry, through here. In my dream, I saw scorched earth and a new sapling emerging from it. It bloomed against the morning sun and whispered to me, "Why do people choose to sleep?" I think it's because they're afraid to awaken from the dream. Watch out! A dangerous presence lurks nearby. Everyone, be on your guard. Я так и знал, что эта сцена сейчас будет. Столько этих шляп. Вот она, вот она стоит. Вот, я вижу ее прям. А что-то переключение сцены не работает. Ну, где-то уже, кстати, 11 уже. Так, надеюсь, там посторонние звуки там вы не слышите, садись. Так. Так, ну сцена не переключилась, хотя интересно-то. Абсолютно вообще не переключилась. Ладно, с этим надо потом, я знаю, как мы решу эту проблему потом. Что, извиняюсь здесь. Да, сейчас будет не очень непростая сцена, где тебе просто рисуют. Блин, не стой, блин, беги к Келусу. Но она не умрет в реальности. Вот же червяк. Она еще вернется. You
You all right? Look at me. Calm down. Deep breaths. All right? Allow me. Relax. You'll be fine. Что так неожиданно? I'm really sorry, but I have to leave for a short while. Death still hovers about, and I must personally ensure Miss Himiko and Miss March 7's safety, and warn them. I'll leave him to you, Miss Acheron. Я не особо понял, что остается на вас. Ладно. I'm sorry for what happened. I was too focused on that girl and got sloppy. Но, во-первых, она появится еще весит в 11, что светлячок, поэтому что ее освободить еще, все еще, спасти все еще можно. I'm sorry. But if in that moment I chose to draw my blade, sorry, I had no choice. Но сейчас главное понять, что произошло, у нее тоже не было выбора. Ну, остается, что произошло. Yes, we will. But not yet. Before the hunt, we should keep our eyes peeled and consider where the true enemies are hiding and how to fight them. Do not let pain dictate your thoughts. Compose yourself and you will walk the right path. Once, someone said to me, "No compassion for the enemy, for that is cruelty upon yourself. But you must see clearly who the true enemy is. And then, with one swing of your blade, you must understand its meaning and the price you pay." Так, немного отступления. Я, кстати, смотрел видосы блог, кстати, он что-то именно как раз читал когда статьи какую-то, что типа доктор Примитив, как раз таки почему нельзя избавиться от очень встречи, хотя непонятно, но просто потому, что они решили всякие средства, поэтому отрубали, как говорится, злодеям головы, и не просто как бы казнили прямо на глазах его на охоты. По сути, это, да, была страшная речь, конечно. This is the only advice I have for you. From someone burdened with a blood debt. К тому же, Херона наш эманатор, к тому же. I'm back. Miss Himiko has something to tell you. There's good news and bad news. Understand the situation now. Please take him and retreat to a safe location. If time allows, you can investigate Firefly's matter first. Meet later at Clocky's statue. Which is why I must undertake Miss Himiko's request and bring both of you back to reality. I'm glad to see that you're fine. Let us reach a safe place before speaking again. Miss Black Swan, do you not intend to open some sort of teleporter? I don't recommend that. His mental state is unstable,
so we have to avoid any rough traversal methods like just now. Also, while we're departing, we can still do more for Miss Firefly, can't we? Some remnants of her presence linger nearby. Seize the chance to etch them into your remembrance before they're gone. If we can start investigating on the way, that'd be good. Let's go. We have to find another path. Sorry, but could you give me a few more minutes? I have some unfinished business. Какое незаконченное дело, алло. May death be the end of your boundless dream. О, слышу эту музыку снова. Снова музыка имеется в заявке. Guiding you back. Awaken. Let's go. Забег свой. Follow me. О, та самая фоточка. Промывать надо нос. Не шмыгать, а промывать. Блин, красиво. Красиво так кит плывет. Как будто на воду первозданного моря похоже. Когда умывать, вот так в ладошку воды, раз, промыла водой, хвостом промыла, и насморками. Быстро, быстро. И не капля, стараюсь не капать. Надо промывать. Давай учись, и не забудь это самое. Не одевайся так теперь. Не говори, что там Блин, странно. А раз эта музыка не попадет после того, как я уйду? Ну ладненько, давай. Не пропадай. Блин, я так сильно слышно так эту музыку. Блин, тут
Ничего себе, тут большое тут место здесь исследовать. Так, ну часик мы сходим попозже. Ну и коридор тут длинный. Надеюсь, меня оппонент не навешают потом. О, чек-лист этим. Говорю. Знаете, всего-то по памяти этих. Блин. А, это походу мы это в вестибюле так можно только видеть. What's going on? Why is it getting hot? These are all charred remains. They're still smoldering. The culprit can't have gotten far. I suppose we can slow down for now then. Мне кажется, это Сэм здесь, наверное, может быть. Звезд как раз сорвался 9 и он небытия. Looks like this monster was slain by a thermic weapon. Я действую, он считает, да. Необычная мапа. Ну, исследую потом его, его потом попозже, уже не стрим, поэтому вам это уже, наверное, не будет интересно. Это. Looks like this monster died of a hyperthermic reaction. Something's off. These traces are fresh. Someone just left the scene. Did this person have anything to do with what's happened just now? Но это был, видимо, это был Сэм. I cannot reach a conclusion with so few clues. Just listen to your gut. You were the one who said that. From the memories of these carcasses, that person was tall and much stronger than an adult male. The method was clean and crisp. All one-strike kills. Maybe a mercenary or an assassin. He entered through the door from the lobby and went farther into the hotel. If that's the case, he should have seen everything that happened here. I take back what I said. We have to hurry to that memory zone where Miss Firefly's presence was imprinted. Considering what this person can do, Но это был Сэм, вряд ли он навредит своей же if his хозяйке. goal is that place as well, there won't be anything left there. You two this way. I'll try to create a stable shortcut for you. Ладно, попозже потом пойдем.
Ну это уже не стримно, поэтому так ладно. Так, вот этот проход не закрыт. Look. Upon leaving the lobby, the structure has become chaotic. Phase through that corridor and be careful. Do not alert the meme. О, еще на головку, кстати, с братцем хлама. Вижу сундук, кстати. И здесь. Это такой, это походу столько с ним, с этим мелким, да. Загадку порешать надо. Так, все, так, у нас скорее. У нас мало времени. Так. Как говорится, обошел. О, а вот и застойная тень. Да потом я с этим разберусь. Уже 11:18 эти уже. Значит, даже быстро с этим. This is truly a magnificent sight. It's this room, then. Yes. Какая люстра. More precisely, it's right below. Прямо по не похоже, что тут можно было спуститься, собираясь научить мне проходить сквозь стены. Exactly what it means. Down, you two may not be able to phase through physical structures like memo keepers, but I've got a great idea that will help you safely reach the floor right below this room. It's really easy. Вот вижу сундук. See this chandelier? Next, we want to create some reasonably small movements. Still remember what I taught you? Feel the flow of the memoria. Walk up the wall, and then get close to it. Ну, здесь слепые, если честно, они. То есть, получается, мы с собой 5 носить. Так, все, я вернулся, просто немного было мне, так сказать, чтобы чужие там просто не записывать. Блин, куда идти?
Так, надо найти другой тогда. Полезный предмет дают. Так, мне надо понять, как нам пройти. То есть, получается, вот так. Получается, нам надо пройти. Блин, а там нету этой, блин, как мне войти? И как на войти? Вы никак не скажете. Там нет того, чего я могу здесь найти. А, вот же я слепой, наверное. Мне кажется. Эх. Знаете, какие-то они слабенькие, да слепые, честно говоря. Так, все, вошли. Вот, все, так, вошли. Look, a solitary chain. Go say hello to it. Мы уроним сейчас люстру. Look, it's common sense and easy, right? Are we jumping down from here? Don't worry. I'll do something about it. Let me stack the dream bubbles to give everyone a nice, soft landing. Okay, here we go. We landed safely. This is amazing. Don't imitate the memo keeper without the accompaniment of one. Well, wouldn't it be lovely if these nosy newcomers found their way back home? Вот. Just in time. Так, мне было, надо было другое, это было бы взять для этого. Good times. Time to say bye. Boom. Feel like protect all beauty. A blade knows no mercy. Fight is set. That paradise may be unreached. Savor it for me. Да, не знаю, что все так будет. Stand still. I see through you. I will dispatch you. And yang. All things human creations. Опять своих собачек призвал.
Good times. Time to say bye. Boom. Oh, beauty! A blade knows no mercy. А сейчас взорвется. No one will disturb us now. Here, how about I show you a little magic trick? Что за небольшой фокус? Ты предлагаешь нем. Not there. Come. Да блин, ну я понимаю, что все это, но... А где я, блин, хотел подхилиться, блин, нет. А, вот он якорь. Так, вот он якорь. Обязательно в порядке. Так. Так, быстро кого-то установим. Где он? Блин, вот было бы неплохо, вот может как-то было быстро, а то это долгое приключение меня немного подбешивает. У нас снова птичка. Are you ready? Don't be too surprised. Is that Firefly? Yes, it's what this room left behind. The memories of her. The slight trembling of the ground. The fleeting reflections on the screen. The flow of memoria. Так, создал. Это светлячок. Так, для слеза в этой комнате это воспоминания о ней. Легкий выброс в пол и исчезнувшие отражения на экране потоку мемории. И собой и основные фрагменты. I gathered and reproduced them in fragments. As for the context, we'll need to sort that out a bit. Hurry along now. Recreating memories on this scale takes quite a toll on me. Thing I encountered with my trailblazer friend back then. If I'm not wrong, it has to do with the watchmaker. She mentioned your name. Thinking of you even in your absence. Seems like you two were pretty close. She seems to be sharing her discovery with someone, and it's related to the watchmaker. She has no idea that she'll become a victim. Ну, все не так-то просто, как оказалось. Мы что-то мы так не договаривались. Мех, почему? А, мы туда не войдем, ладно. Who forced her to go that way? And Mecca? What an intriguing statement. I recall the Bloodhound family is pursuing a criminal. Но это Сэм. Tall. Другого быть не может. based on these fragmented pieces of information, it seems Firefly's companion betrayed her halfway.
and trapped her alone in this room, disappearing without a trace. Кажется, она сам хотел ее защитить каким-то образом. She mentioned that this transaction involves the watchmaker. That often means stepping on many people's toes. They might have had their eyes on the legacy, or wanted to silence another who knew too much. Or there could be a deeper secret tucked away in this memory zone. And to hook... Do you mean... Firefly? This is just the worst-case scenario. But think about it. If the mastermind behind all this is nearby, why would he let us look around freely? There's something else he cares more about and needs. Or should I say, is verifying. She had no other way to leave but from the side corridor. Ну, ай, ну что ты, блин, постоянно все время. А, то есть это, Ташка говорит не про нее, то есть про светлячка. Ценная маленькая, все же ценная информация. Послушаем. Based on these fragmented pieces of information, it seems Firefly's companion betrayed her. She mentioned that this transaction involves the watchmaker. They might have had their eyes on the legacy. Do you mean... This is just the word. There's something else he cares more about. А, ну это уже было. There's actually a path here. Unpredictable pathways pointing toward a wandering meme. She was completely lost in the memory zone. Надеюсь, стоит ли читать еще раз? Unpredictable pathways pointing toward a wandering meme. She was completely lost in the memory zone. Надеюсь, что с ней все будет в порядке. Так, здесь так, там тупик. Following this path should lead me out of this place. Unfortunately, this path ultimately leads one to the layer of death. Unfortunately, this path ultimately leads one to the... То же самое. Мне кажется, тут нас будет сейчас ждать сцена, наверное. 100%, наверное. She thought she had escaped, but... She thought she had escaped, but... Ладно, это ясно. After that, it's the end. Everyone, over there. It seems like someone has been awaiting us. Ready to step into the spotlight now. Кажется, Delaron, Hunter, Sam. Сэм, огонь за столом. Веспуки перебил. Careful. Осторожней. Ля, как пафосно он говорит. The detective game is over. You shouldn't be here.
Just in time. Так, электро, кванту и немость придется вступить. Мы в том же самом месте, что и были сейчас. Я вот что-то я как не по... А, блин, я не могу спуститься с спин. Что такое? The detective game is over. You shouldn't be here. Calm your body. That breathing's... Your mistress together. What? Stand still. I will set the seas ablaze. May as well kill them all. Good times never last. Time to say Надо bye. надо подсходить, бы там бы уже было в конце хода. You know nothing of the weight behind. Witness the stars shatter before you. Survive or be destroyed. There is no other choice. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Stand down. Он будет выжигать нам очки действий. Allow me to make a divination. All things in this world have their best stratagems. Constellations are human creations. Don't mess with me. Seems you need to experience some. I won't go easy. Да, его придется долго лупить. Your mistress is through with all my power. Stand still. А, нам нельзя надо использовать That перемотку. breathing sensation. May as well kill them all. Good times. Time to say bye. Блин, периодически урона все-таки надо было здесь больше киллера, наверное. Don't mess with me. You know nothing of the weight behind. Survive or be destroyed. There is no other choice. Stand still. Once you're back in the real world, remember to tell everyone about the Stellaron Hunter who was behind your ultimate departure. Execution. On your way. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Implementation. All things in this world human creations. Time for some worship.
mess with me. I see through. Stand still. And yay! Да, сильно потрепал. Say bye to breathing. What a headache. Leave it to me. Ладно, подождем, пока он сбросит с ясты. Ну, я как-то подумала, ну, думаю, что... Never last. Они еще там Time to say bye. I'll free you or disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. You know nothing of the way to survive or be destroyed. There is no other choice. Но мы вчера... And awake. May as well kill them all. Don't mess with me. Stand still. If that's the case, В таком случае старые друзья, новые друзья. Leave the dance stage to them. Выступление сына, дорогуша. На, снова в этом же месте. А он сегодня здесь только будет там. А вот и он. Ох уж этот говнюк. Вот это представление. Well, thank you for your efforts, Memo Keeper. Quite a brilliant move to pit enemies against each other. When I first saw the Ranger and the Hunter together, my heart skipped a beat. I never thought you'd successfully trigger a conflict between the two. As promised, I've delivered the child to you. Our transaction is complete. Какое дитя? Мне кажется, это Мишка, наверное. Ты заключила с ним сделку. Looks like our nameless friend over here is still confused. Let me explain. Вот подлец ты, а? In short, you need to thank this lady here, my friend. Not only did she not betray you, on the contrary, she rescued you. Представь, второй, ты точно не жилец. Galaxy Ranger. Какого галактического рейнджера? Ну это я так все понял. Right. I do enjoy seeing that shocked expression. My friend, let's be honest. That woman named Acheron isn't as simple as you thought. Could she say she's a Galaxy Ranger? She's actually an emanator who brings death and finality. Да, насколько... Да, несколько странное, но эманада ничего невозможно, с чего это тебе верить, не знаю, Хён будет. А, ты ошибаешься. Да, Хён несколько странный, как мне кажется. But? Oh, there's no but. This is the truth. Let me give you some IPC insider information, my friend. Do you know Duke Inferno, Fatora's Ifrit? Я с ним сражался на станции. Nicely done. As expected. I'll cut to the chase then. This Duke Inferno is a fire demon from Fatora. He's an energy life form, and it's rumored that his birth is related to a certain genius. He and his thugs formed Everflame Mansion, and viewed Nanook as their savior. In actuality, they were led by this Duke to go around burning and looting, practicing the will of destruction. And even the other Annihilation gangs weren't spared. I'm not sure what the family was thinking. Or perhaps someone was scheming behind the scenes. But, shockingly, these characters received an invitation.
And why would the Everflame mansion decline? Но в There's итоге no он need to сдох. worry. They won't be able to attend. Do you know why? И потому что я уже свалил спойлер, потому что герцога, как говорится, Ифрита убили, то есть облили водой. Because Ifrit. Потому что Ифрит мертв. Неожиданный поворот. They were eliminated on their way. The assailant, demonstrating remarkable expertise, ruthlessly ended Ifrit and swiped the invitation that the Annihilation Gang had in their possession. The Everflame Mansion disbanded, each going their separate ways. Все четверо подчиненных, которые, кстати, как раз таки, то есть та же Склонная Екатерина, настройщик алкаш, это вот эта маленькая монашка, и это что в шляпе бывает. Короче говоря, они больше и вообще, если честно, не являются бандой. Thereafter, a mysterious Galaxy Ranger arrived on Peniconii, checking into the hotel with only a music box. Do you still need me to continue the story, my friend? То есть, получается, все это была Херон. Убила Ифрита. The Galaxy Rangers come and go like shadows, and there's little communication between them. Her story is almost too perfect. She remains silent. There's no concrete evidence against her. While the IPC can investigate, it'll take some time. So, my friend, the choice is yours now. You can leave this place immediately, without looking back, and forever forsake the chance to get closer to Я the не уйду, буду идти до конца, потому что там плохая концовка будет. Or you can accept my invitation and learn a truth. A truth potent enough to upend everything in Peniconii. I need your help, so I'll wait, but not for long. Once you are ready, follow me. As for aligning with me, see the truth first, then decide. You'll still have time. Vaughn is the emanator of a particular eon. Can I really believe Aventurine? But he gave me a choice. Maybe I should talk to Black Swan again. Надеюсь, что она не постоит больше драться с кем-то, поэтому надеюсь, что больше у нас проблемы на не возникнут. Вот, ага, я так и не поняла. И это самое, как и в самом конце... Надеюсь, что нас больше никто не будет пожать. Мы вернулись в то же самое место, что и мы были сейчас. My. You look like a small injured animal. Are you still willing to talk to me? Of course, I'm still willing to be your psychotherapist. Так, ты предал I меня. admit I made a transaction with that gentleman to bring you before him, but this is also a safe place. He needs you. It's essential if we want to reclaim Peniconii. Recognizing his immense potential and the invaluable memories he can help me gather, I opted to join forces with him. По факту он не сможет вернуть Пенаконию, потому что уже все поздно. In Peniconii, everyone may be lying. And yes, that includes me. But do you still remember? I said, I have faith in your potential. And that's not a lie. The Garden of Recollection wants to witness the future of the Astral Express trailblazing the cosmos. And as for these memories, I will treasure them. I do not have reasons to hurt any of you.
Instead, I will continue to assist you. Можно ли доверять ему My take on интересно? this might surprise you. In my view, he's a trustworthy individual. Not for any other reason, but because he's an exceptional businessman. In this vast universe, no one values honesty in contracts more than a merchant. Особенно, когда я про него Ханаби очень много всяких неприятных словечек про нее сказала. Она сама тоже очень мерзотная, как и Авантюрин, кстати. But always be on guard, particularly when making agreements with him. Scrutinize the details. Beyond the confines of the contract, your rights are off his radar. Почему ты считаешь, что он стоит за все... I still believe that Miss зависимость? Firefly's situation is deeply connected with the Stellaron Hunter, just as we speculated. But, as you've heard, Aventurine has his finger pointed at the Galaxy Ranger. I can't fathom why he'd draw that conclusion, but given his access to the IPC's intelligence network, we should seriously consider his perspective. Moreover, I believe Miss Acheron is also hiding something. No. In fact, I should say she's hiding everything from us. It was an unexpected finding from an earlier encounter. With regards to the Annihilation Gang, I can also prove that what Aventurine said was the truth. That's why, during this golden soiree, she is the dance's centerpiece. Ты готова вытащить меня из зоны воспоминаний? Why, of course. But now is Конечно, not но the не time. сейчас. I know you're confused and sad. Whoever that girl might have been, a living soul, a memory that was meant to last. Ну, короче, я могу... Конечно, я до этого говорю, что, возможно, если 2-1 мы не сможем спасти и освободить, типа убьем тень смерть вот этого бывшего вот тюремщика, который, когда, ну, по сути, по другим мнениям, что он был как раз-таки тюремщиком именно бывшей вот самой Пенаконии, то, что Пенакония же была бывшей тюрьмой, верно? А там как раз вот тень смерти и был этим тюремщиком, который потом как бы возвращал тех, кто пытался сбежать, но при этом похищал их души. Возможно, таким образом мы также можем вернуть сундучка, а сейчас мы дальше мы где-то там вот мертвый это Робин, но хотя есть предположение, что типа Робин уже давно умерла, а вместо нее даже намек на начале, что она не могла петь, это означало, что Ханаби просто скопировали внешность, просто. А в конце потом окажется, что потом это воскресенье потом и раскусит Ханаби, потому что да, ладно, не буду спорить в конце, это к концу, ладно. У нас это время уже скоро 12, поэтому... She simply vanished, like the dissolution of bubbles in water. No matter what, I hope you can trust Aventurine. Or rather, trust me and see the truth with your own eyes. I will protect you. Once I gather more information from him, I'll make sure you're safely returned to your companions. For the truth, and to prevent more unnecessary sacrifices. It is the right choice. Знаешь, что ты мне хочешь навредить. Ты права, идем. Later, I'll stay by your side as a mimetic entity, just in case. Time to set off. Надеюсь, ну, не ужасное. Так, ну я уходить никуда не собираюсь, верно? Go and meet Aventurine, or I could still choose not to. А вот он стоит. Excellent. I knew you would come. By the way, about that memo keeper. Never mind. I won't press the issue further. I've said before you can liaise with your companions, or even twist the narrative against me. I'll wholeheartedly embrace it. It signifies your potential. I don't do deals where I'm on the losing end.
So, my friends, don't let me down. Вот называет нас, более лишь называть друзья лишь то, что может нас предать. Please, this way, if you will. Чувствую, что мы сейчас точно I увидим remember mentioning something else. заявку. Ой, мне кажется, что ты Was it again? сказал. Я что-то сказал? А, что сказал? А, знакомый коридор. Знакомый коридор. Ну ладно, помнишь, последний раз мы встретились здесь. Do you remember? А здесь его нет. Last time we met, Вот right here. я постоянно This is it. покупала, а он так Она что за дверь. Сделай глубокий вдох и приготовься. Oh, I Я remember. понимаю, мой друг, After that, we played после enjoyable мы сыграем в увлекательную игру. Tell me, Скажи, doesn't this тебе feel все это не кажется удивительно знакомым? I remember Я everything. вспомнил, тогда я сказала тебе это. Look, friend. The game has already Ну, begun. Allow me to make you an offer. One you can't refuse. Ну, он не такой корыстный, как Славу. А вот и Зарянка мертвый уже. От No reason to choose этого. otherwise. And no other choices. Творог, вот это самое дешевле, чем вот этот, и полезнее. А Короче говоря, тень смерти просто убила Зарянку и все. Продолжение следует. просто со сметанкой этой конфеты сама. 2 раза в неделю беру, вот. Ага. А этот сыр очень, он дорогой, и что там, молоко, и там понатолкается. А вот и воскресенье. Походу, кстати, я так и говорю, что сюжетку, походу, придется ждать только версии 2.1. Где-то либо в марте, либо в апреле. Ну, короче говоря, смотрим. Brother, I'm back. Это не настоящая Зарянка. Если что, это Ханаби. Искорка. Welcome back. How is your preparation for the performance coming? Ханаби вообще петь не умеет, что Робин не настоящая. Fine. Тут и Зарянка. Don't worry. It's fine. У него какой-то взгляд, как будто у воскресенья, как будто взгляд, как у Занювани, реально. It's not good. You're the pride of the family. Don't let those unnecessary emotions affect your perfect pitch. Он сейчас раскусит. No. Brother, you seem to be in low spirit. What's happened? Is it because of the watchmaker's guest list? Yes, I received the report that death had taken some of them. I'm sorry, I forgot you just came back. You probably wouldn't know about it. Somehow, a nightmare called death has descended upon Peniconii, striking indiscriminately, bringing spiritual death to all equally. То есть, по факту, после как бы умираешь во сне, но не в реальности. In the utopian dreamscape envisioned by the family, such sorrowful incidents shouldn't arise. It profoundly undermines the equilibrium and serenity of the dreamscape. How detestable. I can't believe this has happened. Was someone killed again? Yes, there were two. One was a stowaway, the other... Так, ребятки, сейчас уже скоро уже заканчиваем эту сюжетку, ну и на этом можно заканчивать, кстати. Ладно, надеюсь, никто-то не зайдет и не будет там говорить, там что-то там закругляться, поэтому... Ладно, продолжаем. Раскусил. Довольно недотёпа. Ты меня расстроила. Хана. Ты умён, пернатый. Oaths of Harmony talks about honesty. The words of a fool begins with foolishness and end in treacherous arrogance.
Please leave. Their dreamscape doesn't welcome you. Вот именно. Недотёпам вообще не рады. Их надо убивать, как Oh, говорится. come on, lighten up. Why so serious with all the quotations and references? Ай, помолчала ты, вот что мелкая с I'm ложкой. just curious. Now things have come to this. Is the family still unwilling to fight? I mean, your darling sister's already a goner, right? Она не мертва, просто душу просто смерть похитила. Really? Don't tell me you're not craving a little vengeance. It's not yet time. When the fated day arrives, I shall mete out justice with unyielding righteousness. Wow, you can endure that much? Truly a heart of ice you've got there. Даже не думай. Maybe we could actually get along. How about this? I'll stand in for your dear sister at events. Surely you don't want the world to hear the Charmony Festival's been called off. Еще чего. The family has a plan. And do not dishonor my dear sister with your deceitful tongue again, fool. Ой, Ила. All right. Just putting it out there. If you're ever in a pinch, remember, I've got your back. I mean, who could resist a guy rocking spikes on his wings? Ой, я же чувствую, что она еще очень много злых дел натворит. Самых опасных. There's no need. The malefactor has been exposed under their radiant gaze. It will soon fall by their own machinations. Should the transgressor fail to turn away from this path, their sword will be honed, their bow strung, causing the malevolence the perpetrator spreads to befall them. В его словах есть смысл. When that time comes, the heathen will realize they are but a mere mortal, doomed to descend into the netherworld. And I will join their vanguard to announce this good news to you personally. Watchmaker. Включи, посмотрю, что там делаешь. Так, ребят, я немного пропустил немного эту. Так, дождитесь выхода следующей главы, чтобы узнать, что произойдет дальше. Продолжение следует. Окошко там открыла, балкон пусть проветривается. Пока сидишь здесь, то у себя проветривает. Впечатление нити судьбы. Красивый конус. Саванна, ванопечь. Что именно? Ну, интересненько. Тебе вот это ж далеко не надо постирать. А?
Так, все, ребят, я немного вернулся. Просто... То самое полностью из магазина зеркала. Блин, конечно, красивый этот арт. Так, притянение судьбы. Разорение сопротивление эффекта выводит полезного пациента, каждый истории не защиты водится повышает носимую им урон на 8%, то макс 12%. Слушай, можно первый КГС поставить этот конус. Так что, ребятки, я немного тут позже немного исследую, поэтому это мне уже некогда. Так, где-то была застойка. Для символичности я просто вот достану свой ВГ. О, музыка играет. Но на самом деле не мертва.
Так, напишу как раз я потом, наверное, открою, наверное. Знаете, мелкие големы эти, блин. Ну это уже что-то в духе авантюрина. А я бы и сразу предсказал. То есть эта музыка не пропадает абсолютно, это просто там ремикс просто идет. It's getting late. Where to now? Ну что, ребятки, как говорится, ну все, на этом пора заканчивать, ребят. Так что, ребят, как говорится, всем спасибо за просмотр, спасибо за что вы были на этом стриме, поэтому наконец-то я смог закончить сюжетку Пенаконии. Поэтому, ребят, конечно же, очень вам благодарен за ваше присутствие, поэтому всем спасибо за просмотр. Как говорится, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Как говорится, всем удачи и всем пока.